Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 44th chapter, and we have verses 40 through 51, and 51 is on the board. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава, 44, стихи с 40 по 51 и 51 на доске. So we're just going to chant first 51. Devaki Vasudevascha Vigyaya Jagadishvarau Krita Sambandhanau Putrau Sasvajate Nashankitau Devaki Vasudevascha Vigyaya Jagadishvarau Krita Sambandhanau Putrau Sasvajate Nashankitau. Krita Samvandhanau Putrau Sasvajate Nashankitau Devaki Vasudevascha Vigyana Jagatishvarau Krita Samvandhanau Putrau Sasvajate Nashankitau. Sasvajate Nashankitau. Devaki Vasudevascha Devaki Vasudevascha Vigyaya Jagatishvarau Vigyaya Jagadishvarau Krita Samvandhanau Putrau Sasvajate Nashankitau. Devaki Devaki Vasudeva Vasудева, Vasudeva Vasудева, Cha Ча и Vigyaya Вигьяя, признав Jagat Джагат Вселенной, Ishvarau Krta Крита, оказывая Samvandhanau Самванданау, почтение, стоя со сложенными ладонями, Putrau Путрау, своих двух сыновей, Sasvajatena Сесваджатена, они не обняли, Shankitau. Шантитау, смущенные. So before I read the translation, we're just going to read the other verses, otherwise it's kind of out of context. Прочитаем перевод этого стиха, прочитаем все предыдущие, иначе это как-то без контекста будет. Tasyanuja pratarostau kankanya grodakadaya abhyatyavan atikrutta bratur nirveshakarinaha. So, should I read this? Yeah, just translation. Перевод 40 стиха. «Желая отомстить за смерть Камсы, 8 его младших братьев во главе с Канкой и Ниягродхакой яростно напали на Кришну и Балараму. Tatati rabasangstangstu sangyatan rohini sutta ahan parigham udyamya pashun iva mrigadipaha». Они ринулись на них, готовые нанести удар. Однако сын Рахини убил их своей палицей так же легко, как лев убивает других зверей. Nedurdundupayo vyomni brahmeshadya vibhutayaha pushpai krintastam kirantastam pritaha
Shashangsurnanritu striyaha. В небе зазвучали литавры, а Брахма, Шива и другие полубоги воплощение Господа стали осыпать его сверху цветами. Они пели ему хвалу, а их жены танцевали. Tesham striyo maharaja surin marana dukkita tatrabiyur vinignantya sirshanyashru vilochanaha. Дорогой царь, жены Камсы и его братья, сраженные горем, стали оплакивать смерть своих мужей, которые всегда желали им добра. Они подошли к телам своих мужей, все в слезах, колотя себя по голове. Shayanan virashayayam patina lingyashochitihi vilepu susvarang naryo visrijantyo muhu suchaha. Припав к телам своих мужей, лежавших на ложе героев, женщины громко причитали, скорбя и проливая потоки слез. Hanata priyadharmagya karunanata vatsala tvayaha tena nihata vayang te sa griha prajaha. Женщины причитали: «Увы, о дорогой наш господин, о знаток религиозных заповедей, о добрый, сострадательный покровитель беззащитных, со твоей смертью умерли и все мы вместе с твоими потомками и домочадцами». Tvaya virahita patya puriyam purusharshaba nashobate vayang iva nivrittotsava mangala. «О герой среди людей, без тебя, своего господина, город этот утратил свою красоту, как и мы. Отныне радость и процветание навеки покинули его». Anagasam tvam bhutanam krittavan droham ulbanam tenemam bodhashang mito bhutadrukko labetashang. There is a short commentary to this verse. Should I read it also? Which one? It's 47. It's like... Sure. И 47 стих. «О, дорогой, ты оказался в этом состоянии из-за того, что жестоко обращался с невинными существами. Разве может быть счастлив тот, кто причиняет вред другим?» Комментарий. Немного облегчив свое горе, женщины начали говорить с позиции разума. Они стали видеть вещи в истинном свете, поскольку трагические события, свидетелями которых они явились, и общение с Господом Кришной очистили их. Sarvesham iha bhutanam esha hi prabhavapyaya gopta chatat avatyayi nakvachit sukhamedate. Господь Кришна – причина проявления и уничтожения всех живущих в этом мире, и Он же поддерживает их существование. Тот, кто с пренебрежением относится к Нему, никогда не обретет счастья и процветания. Shishukuvacha rajar yoshita ashvashya bhagavaloka bhavanaha yangahu laukikim sangshtang hatanam samakarayat. Шукадева Госвами сказал: «Утешив царских жен, Господь Кришна, опора всех миров, распорядился совершить для усопших предписанные ведами погребальные обряды. Mataram pittaram chaiva mochayitva tabandanat Krishna ramau vavandate shirasa sprishya padayoho. Затем Кришна и Баларама освободили из кандалов своих мать и отца и поклонились им, коснувшись головами их стоп. Devaki vasudevascha vigyaya jagadishvarau krita sambandhanau putrau sasvajate nashankito. Деваки и Васудева, зная теперь, что Кришна и Баларама — это повелители Вселенной, просто стояли перед ними со сложенными ладонями. Смущенные, они не решались обнять своих сыновей. Can you read also the end? The last part. Thus end the purports. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады к 44 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Смерть Камсы». Om Agyanadamrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinataranam Pramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasnubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So Krishna just killed Kamsa.
И Кришна только что убил Камсу. and Kamsa's 8 brothers came forward and they were also killed. И братья Камсы также пришли, и они были также убиты. By Balaram, Они who были killed them with his club. Баларамой, который убил их своей палицей. Yesterday I was at Jagannath Mandir and I just appreciated Baladev's big club. И вчера я как раз был в Джаганатха-мандире, и я увидел эту большую булаву Господа Баларамы. So, after that happened, there was kettle drums and torrents of flowers showered by the demigods to appreciate Krishna and Balaram's victory. И после этого раздались удары барабанов, потоки цветов высыпались с неба в празднование победы Кришны и Баларамы. Then the wives of all the slain heroes, of all the slain kings came forward and they were lamenting and grieving. И тогда жены всех убитых героев, они скорбели и причитали. And they were lamenting their position because now they were without protectors. И они скорбели о своем положении, потому что они лишились своих защитников. Yet they're praising Krishna and Balaram И также они прославили Кришну и Балараму, and acknowledging that their husbands had brought this fate upon themselves by their impious actions. и они признали то, что такую судьбу навлекли себя их мужья сами, занимаясь неблагочестивыми делами. And the acharyas say that because they had the association of Krishna after lamenting and grieving and being very emotional, which is a natural state when a relative, a dear one, dies. After that, because of having the association of Krishna, they actually got some sense and they started talking something a little more cohesive. И ачарья объясняет, что после того, как они выразили вот это состояние скорби и сожаления, которое, естественно, происходит с каждым, у кого умирают родственники, благодаря их того, что они видели Кришну, они очистились и пришли в такое более сознательное состояние. And they're stating that somebody who is acting impiously and is going against the Supreme Lord, he has no auspicious destination in this world or in the next. И далее говорится, что человек, который действует неблагочестиво и действует как бы против Господа, у него нет ничего благоприятного с ним не произойдет ни в этой жизни, ни в следующей. Then Krishna, he consoled the ladies, he appeased them, he pacified them, and he performed the funeral rites for their deceased, for their dead husbands. И Кришна он успокоил этих женщин и совершил погребальные обряды по их ушедшим мужьям. So here you can see that there is culture. Even when there is great tragedy and great upheaval, the culture is being maintained. И мы видим, что здесь есть культура, несмотря на большую трагедию и неблагоприятную ситуацию, все равно люди следуют культуре. Then Krishna and Balaram, they freed their parents from their bondage because they were captive in prison by Kamsa. И Кришна и Баларама, они освободили своих мать и отца, потому что они были посажены в тюрьму Камсой. And they offered their obeisances to them and were touching their feet with their heads. И они предложили им свои поклоны, коснувшись головой их стоп. And Devaki and Vasudev, not knowing that Krishna and Balaram were the Supreme Lord of the universe, they just stood there with joined palms. А Деваки и Васудева, зная, что их сыновья являются верховными повелителями Вселенной, просто смиренно стояли там, сложив ладони. And they were apprehensive to embrace them. They did not embrace them. И они их не обняли, они постеснялись обнять их. So, many things could be said, but we're going on the last verse, and it's also the verse on the board. И много чего можно сказать, но мы поговорим о последнем стихе, который также на доске. Confirmed. If you want to have a relationship, you have to know what is your position and what is the position of the other person. И для того, чтобы у вас были с кем-то отношения, очень важно понимать свое положение и положение той личности, с кем вы вступаете в взаимоотношения. I like you very much. Вы мне очень нравитесь.
Because you're also not trying to make any new friends very fast. Потому что вы не пытаетесь очень быстро заиметь новых друзей. That was a joke, but there is always some part of truth in a joke. Это была шутка, но в каждой шутке есть доля истины. And then the other part that is, arguable, is debatable. А другая часть, с которой можно поспорить. So in traditional culture, people want to know who you are before they start inviting you to their house or start doing business or start having any type of friendly dealings. They want to know who are you. И в традиционной культуре, прежде чем люди позовут вас домой, будут иметь с вами какие-то дела, они хотят узнать, кто вы. And if that question is not answered satisfactorily, then the other parts will not happen. И если на этот вопрос они не получат удовлетворительного ответа, то следующая часть, она просто не произойдет. So Devaki and Vasudeva, naturally, they have a paternal rasa, Vatsalya rasa. So for them, these are their boys. И для Деваки и Васудева у них была, естественно, родительская любовь, вассалья раса, потому что это были их мальчики. They're still very young. Они еще очень молоды. Just barely getting into youth. Они только-только, их юность начиналась. So they think of themselves as their protectors, as their nourishers, as their well-wishing parents. И они считали себя их защитниками, тем, кто их поддерживает, питает. But they just witnessed their boys killing the king and his brothers in very forceful and gruesome way. Но только что они были свидетелями того, как их сыновья с большой легкостью расправились с этими So великими their parental царями. mood was immediately subdued and stunted. And they got in a very reverential and a very formal. И поэтому их родительская любовь, она была сразу понижена, и они вошли в это состояние почтения и благоговения. If you were to want to have friends, I know you don't, but if you would like to have friends in this world, Если вы захотите обрести друзей в этом мире, there has to be equality. то должна быть равность, Because равенство. if we either have a superiority or an inferiority complex, it doesn't work. Потому что Because friendship means equality. если у нас есть комплекс главенства или комплекс подчинения, то дружбы не может быть, потому что дружба подразумевает равенство. And if you want to have a conducive relationship with your parents or with your teachers or with seniors, then you have to take a humble, a more respectful, a more, you could call it innocent or vulnerable or an inferior position. Но если вы хотите также плодотворных отношений с вашими старшими, родителями или учителями, то вы, наоборот, должны занять положение подчиненного, младшего, как зависимого. That's why preaching to parents doesn't usually work that well. Поэтому проповедь родителям особо не работает. Do you like it when your children preach to you? Вам нравится, когда вам дети проповедуют? Mama, I learned in Gurukul, you have to do like this and don't do like that. Мама, я выучил в Гурукуле, вот так делай, а так нет. And what does mama say? И что мама говорит? Shut up and go do your homework. Clean your room. Заткнись и уберись в комнате. Because water doesn't flow uphill, it flows downhill. Потому что вода в гору не течет, она течет с That's горы. why affection in Sanskrit is called sneha. It also means oil. And that flows down, not up. И поэтому доброжелательное отношение на санскрите называется снеха, и это другое значение этого слова это масло, и масло тоже не течет в гору, оно течет вниз. So seniors are showing affection and kindness, kripa, doya, and juniors they're showing respect and service. So in this way it's a very congenial relationship. И таким образом старшие они проявляют крипу и дою, то есть сострадание и милость, а младшие они проявляют смирение и почтение. И So таким here, образом отношения Devaki and получаются. Vasudeva just found out that their children are either God or very powerful personalities. И сейчас Деваки и Васудева увидели, что их сыновья они являются либо самим Господом, либо очень могущественными живыми существами. And they immediately withdrew in a very respectful and a very formal position. И они сразу же приняли это очень уважительное и почтительное положение. Later on we'll hear what Krishna and Balaram did in order to change that, to again invoke the paternal mood.
И далее вы услышите о том, что Кришна сделает, что Кришна Баларам скажет для того, чтобы опять пробудить это эротическое чувство. but for tomorrow. Но это завтра. So, if you want to have relationships, you have to know who you are, who the other person is, and what's your type of interaction. И поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были отношения, вы должны понимать, кто вы, кто это другая личность, и каковы ваши And that's взаимоотношения. not something that you can script, you know, that's not something scripted, like something that's just formulaic, but that's something very spontaneous and very interactive. И это не что-то, что можно как бы прописать в какой-то сценарий, это не что-то вырезано на камне, это очень спонтанно. Which means that we have to actually be in touch with our own emotions. И это значит, что мы должны быть в контакте с своими эмоциями. We can't just follow a dictate, an ideology. Мы не можем просто слепо следовать диктату и какой-то идеологии. If you want to confuse a Chinese person, ask him his opinion. Если вы хотите полностью сбить с толку какой человека из Китая, то вы спросите его мнение. They'll get very confused. Они сразу же разбиваются с толку, не знают, что They're like, происходит. You want my opinion? Вам нужно мое мнение? This is not a joke. Это не шутка. We have a lot of workshops and seminars, and afterwards we ask students to give us feedback. И мы проводили много каких-то лекций, семинаров, и мы потом просим студентов дать обратную связь. And if you ask people from that demographic to give you feedback, it's something very frightening. Но если вы просите об этом людей из вот этой группы, то для них это очень Because that's страшно. unheard of. That's not acceptable in their culture. You don't talk to your teacher. You don't talk to your senior. You don't talk to your parents. Потому что для них это неприемлемо. Ты не говоришь своими старшими, своими учителями, своими родителями. You just say, sir, yes, sir. Вы просто говорите, да, сэр. Which can work for a corporate or formal relationship or for the army, but it doesn't work so well for a teaching environment or a friendship environment. И это хорошо работает в корпоративной среде или в армии, но это не так хорошо работает в среде образования или дружеской. If you want to frighten or confuse a person from Soviet background, tell him I want to be your friend. А если вы хотите испугать или сбить с толку человека из Советского Союза, скажите, что я хочу с вами подружиться. But jokes and cultural conditioning aside, the point is we have to be in touch with our emotions in order to have honest and sincere relationships. Но если оставить в стороне шутки и эту какую-то нашу обусловленность, то для того, чтобы иметь хорошие отношения, мы должны быть в контакте с своими эмоциями. Otherwise, we will find it very difficult to appreciate the variety and the relationships that we hear about in the Bhagavatam. Иначе нам будет очень сложно оценить по достоинству это разнообразие разнообразных отношений, описанных на страницах Бхагаватам. So Krishna is the embodiment of all rasas. И Кришна является как олицетворением всех рас. And he reciprocates in whichever way the living entity wants to engage with him. И он взаимодействует с живыми существами таким образом, как живое существо хочет взаимодействовать с ним. Just like here, Kamsa and his brothers, they wanted to fight him and they wanted to kill him. So Krishna said, you want to fight me? Okay, let's fight. Точно так же, как здесь Камса и его братья, они сказали, Кришна, хочу с тобой сразиться. Кришна говорит, хочешь сразиться? Давай сразимся. And he killed them. И он их убил. And it was not like a big job for him. He could have done it through his various potencies, Svabhaviki Jnana Balakriyacha, but he chose to do it himself, personally. И для него это не было каким-то большим делом, он легко это мог бы сделать с помощью одной из своих энергий, но он решил сделать это And it лично. looked like play, it looked like fun. И это выглядело какая-то игра, это было весело. And others want to play with Krishna, so Krishna plays with them. А другие хотят играть с Кришной, и потом Кришна играет с ними. And others want to love Krishna, so Krishna reciprocates their love. А другие хотят любить Кришну, и Кришна отвечает на их любовь. And others want to protect Krishna, so Krishna allows himself to be protected. А другие хотят защищать Кришну, и он разрешает, дает возможность им, чтобы они защищали его. And others want to chide Krishna. You know what chide is? C-H-I-D-E.
like, again, like the mother to the child saying, like, clean your nose, do this, do that, like chastise and instruct. И это другие хотят отчитывать Кришну, например, как мама отчитывает своего ребенка. And Krishna, he appreciates that. И Кришна также, он ценит Like это. sometimes Krishna is hiding in the courtyard of the gopis and he's making plans how to steal butter. И иногда Кришна прячется в дома гопи и планирует, как украсть масло. But sometimes he gets detected. Но иногда его видят, замечают. And then the gopi starts yelling and calling out, "Who is out there? Oh, go away, you thief! You rascal! You came here to steal my butter!" И гопи начинают кричать: кто это там, вор какой-то? А ну-ка иди отсюда, пришел масло воровать. And Krishna is smiling, he's laughing, and he's escaping. Кришна со смехом и улыбкой убегает. So Krishna enjoys the chastisement of the gopis much more than all the prayers of the Vedas personified. И Кришна наслаждается этими выговорами гопи, нежели всеми молитвами, которые возносят Веды. Yes, we can worship the Lord by chanting Sahasra Shesha Purushaha Sahasrakshat Sahasrapat. And it sounds very formal, like, the king or the president is being welcomed and honored. И да, мы можем поклоняться Господу, воспевая эти молитвы, но это очень формально, подобно тому, как мы славим царя или президента. When Gopkumar came to Vaikuntha and he saw Vishnu, he said, "Gopal!" And Vishnu smiled. And everybody said, "Where does this guy come from? This doesn't work here. This is wrong. Get him out of here." И когда Гопкумар попал на Вайкунху, он воскликнул: «Гопал!» И Господь улыбнулся ему, в то время как все окружающие ему сказали: «Что это тут делает? Мы так себя Who не does he ведем». think he is? How does he look like? А что он себя возомнил? Надо от него Looks like a избавиться. cowboy, Какой-то пастух. with a flute and some rope, for tying cows and a turban, and he looks all like this is not the place. И он там с флейтой, с веревкой, которой связывать коров, с тюрбаном. Он тут не подходит, нужно от него избавиться. So, Krishna is Rasa Bihari. He's the embodiment of all rasa. И Кришна является раса Бихари, он вместилище всех рас. So whatever emotion, whatever affection, whatever intention we offer Krishna, Krishna lovingly accepts it and reciprocates in the way perfectly suitable to our relationship and our taste. И какой бы ни была наша эмоция, любовь или намерение, Кришна с любовью это принимает и отвечает так, как мы это понимаем. So don't try to have mechanical, formulaic relationships because they will be static, they will be very dry. Не пытайтесь создавать очень стандартизированные, регулируемые отношения, потому что они будут очень сухими. Just like if you're very close with some of your friends, you may insult each other, you may diminish the other's position. Например, если вы с кем-то очень близки, у вас близкий друг, вы можете друг друга пооскорблять Just like или some of даже the coward принизить. boys, they say, "Oh, you think you're a big man? Just see. I'm going to fight you, and I'm gonna put you down, and then you have to carry me on your shoulders." Как мальчики-пастушки говорят: что ты думаешь, такой крутой, да, я сейчас тебе покажу, кто крутой. Я тебя на лопатки положу, а потом ты меня будешь на закорках носить. Oh, you think you're a very truthful person, but you just spoke lies. Ты тут говоришь, что ты такой правдивый, я-то знаю, ты врун. Nanda Baba, he says, what? He's a demigod, or he's a mystic, or he's God? No, he's afraid when the thunder is making a lot of noise, and he comes and he grabs me, and in the night he comes, he wants to jump in our room, and he's afraid. И Нанда Баба говорит: вы говорите, что он Бог или какая-то великая личность, он ночью, когда гром гремит, он в страхе приходит к нам в комнату и боится. The gopis say, Krishna, if you dance, we will give you half a sweet, not a full sweet, half a sweet. И гопи говорят Кришне: Кришна, если ты нас потанцуешь, мы тебе дадим тебе пол сладости, не целую, а половинку. And Krishna enjoys this tremendously.
И Кришна очень сильно этим наслаждается. Because if people always have a formal type of approach and attitude, it gets very boring, it's very dull. Потому что если люди все очень формально делают, то это становится очень сухо и очень, скучно. That's why everybody needs to have friends. Поэтому всем нужны друзья. Even seniors, even when you're a very senior devotee. Даже старшим, если вы очень старший преданный. Sadhusanga, sarva shastra koilava matra sadhusanga sarva siddhi hoy. Everybody needs sadhusanga. Prabhupada said, I didn't have any association of my God brothers. So, his disciples were his association, and he appreciated them. Всем нужна садхусанга, и Прабхупада говорил, у меня не было много общения с своими духовными братьями, и поэтому его общение было его ученики, и он это очень ценил. So no man is an island. Everybody needs to cultivate honest and sincere relationships. Поэтому никто не является как бы отделенным, то есть всем нужны эти искренние But that only отношения. works if we appreciate the other person for who they are, and we reciprocate their affection and their dealing. Но это работает только тогда, когда мы принимаем людей за то, какими они являются, и можем оценить и принять то, как они к нам обращаются и с нами ведут себя. Of course, if somebody is hostile or deals in an inappropriate way, then we may upeksha, we may just choose not to engage with them. Если кто-то явно ведет себя, Upeksha. негативно по отношению к нам, то мы можем выбрать это отношение упекша, то есть игнорировать на это. So Chaitanya Mahaprabhu, he doesn't kill the demons, but he kills the demoniac mentality through the Sankirtan movement. И Господь Чайтанья, он не убивал демонов, но он убивал это демоническое Because he said in умонастроение. this age of Kali, if you start killing people, you got to kill everybody. No one's left. Потому что в век Кали, если убивать, так придется убивать всех, и никого не останется. Okay, throw it all out. То есть все выкинуть. Start fresh. New universe. Все заново, всю вселенную заново. These guys are all bad. Bad bunch. Throw them out. Это все плохая партия. Все No, выкинуть. he says, oh, okay, there is something good there. There's something good there. All right, let's fan it. Let's try to make this better. Я говорю, нет, вот там что-то хорошенькое есть, надо вот это раздуть, и пусть это вырастет. In some countries, you want to join the Hare Krishnas, you know, you have to know 500 shlokas, and you have to distribute 1 million books, and you have to, you know, jump this high and do all that stuff. В некоторых странах, чтобы присоединиться к Харе Кришна, нужно знать 500 шлок, распространить 1 000 000 книг и очень, очень высоко прыгать. And in other places, if you know somebody who's a vegetarian, oh, okay, you're qualified. You can move in the ashram. А в других странах, если у вас кто-то из знакомых вегетарианец, вы такие, о, квалифицирован, приезжай в храм. So in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu puts the bar, you know, the bar where you have to jump over, he puts it very low. И Чайтанья Махапрабху в Кали-югу вот эту планку, которую надо перепрыгнуть, он очень низко ее ставит. What's your qualification that you can do Sankirtan? Какова квалификация, чтобы заниматься санкиртаной? If you understand that you have no qualification, that is your qualification. Если вы понимаете, что у вас никакой квалификации нет, это и есть ваша As квалификация. soon as we think I'm somebody special, I'm somebody unique, I'm something very extraordinary, then our mind has got us cheated, has got us convinced, and then we've figured out our excuses why we don't want to do this Sankirtan. И поэтому, но если мы думаем, что мы какие-то особенные, удивительные, то это тем самым ум обманывает нас, и мы начинаем придумывать оправдания, почему мы не занимаемся санкиртаной. So it's wonderful to see all of you here in the Holy Dham. И очень приятно видеть всех вас здесь, в Святой Даме. And it doesn't matter whether we are political, economical, or spiritual refugee. We're all refugees here in the material world. We're all here just, you know, trying to survive and find our way out to go back. И не имеет значения, мы здесь являемся политическими, экономическими, какими-то другими беженцами, потому что в этом мире мы все беженцы, мы пытаемся выжить и вернуться, выйти отсюда. A refugee takes refuge. He seeks shelter. И беженец, он ищет прибежище. As soon as we think, no, I'm fine, I got it figured out. You know, I got a nice place, I got 2 motorbikes, you know, kids are going to Gurukul, I got money, you know, everything's figured out. Then Mahaprabhu says, you got to figure it out? Okay, fine, have a nice time. Because he
is Patita Pavan. He's the savior of the most fallen. So if we think ourselves to be something great, mercy won't touch us. И поэтому, если мы думаем, что у нас все схвачено, у нас дети ходят в Гурукулу, у меня 2 мотоцикла, деньги есть, то Кришна говорит, Господь Чайтанья смотрит на нас и говорит, у тебя все в порядке, ну ладно, удачи, и уходит, потому что он Патита Павна, он спаситель падших. Remember, mercy, sneha, affection, it flows down. Water always finds its level, the lowest point. So if we're there, we'll get mercy. If we're up there, we won't get mercy. И потом помните, снег и также милость, она течет вниз, и поэтому если мы на вершине горы, она не придет к нам, но если мы внизу, она к нам придет. Of course, if you go to Mangalarti, even if you're tall, mercy will find you, because the devotee who's distributing the Maha water is so enthusiastic that he throws it straight in your face, so that even if you're very tall, you will get mercy. Но если вы ходите на Мангаларати, то милость найдет вас в любом случае, потому что тот, кто разбрасывает воду, он обязательно вам в лицо брызнет. Sometimes they think that maybe you haven't taken bath yet, so you should at least get, some. Иногда они думают, наверное, что вы, может, еще вдруг не омывались, поэтому на всякий случай вас. It's okay to have humor even in sad times. И очень хорошо иметь чувство юмора даже в тяжелые времена. Because if you lose your humor and your appetite, you're toast, you're over, you're finished. И потому что вы, если вы теряете свое чувство юмора и аппетит, то вам конец. So if you want to have Krishna conscious fun, go on Sankirtan. Поэтому, если хотите веселья в сознании Кришны, идите на Санкиртану. Because you will experience so many different types of relationships and interactions. Потому что вы испытаете большое количество разных взаимоотношений и взаимодействий. And it's real. It's happening. It's not something imaginative or something very mechanical. Это реально, это то, что происходит, это не что-то выдуманное или механистическое. Especially in Mayapur, where most of the people who come here are devotees. Особенно в Майяпуре, потому что большинство людей, кто приезжает сюда, они преданные. And all they want to see is you. И все, что они хотят увидеть, это вас. And all they want to experience is a loving relationship with you. И они хотят испытать эти любовные отношения с вами. But if we're too self-absorbed, too frightened, or too proud, then we will not be able to reciprocate people's affection. Но если мы слишком погружены в себя, мы слишком боимся или слишком горды, то мы не сможем ответить на эту любовь людей. So these are some reflections. We have time for some discussion. И таковы некоторые размышления. У нас есть несколько минут на вопросы. Хотел спросить. Прабху говорил, что надо понимать, кто я. И когда мы взаимодействуем с разными людьми, то у каждого ожидания, то есть он видит, кто я, исходя из своих ожиданий. Допустим, кошка или собака, у нее ожидания только даст ли этот человек мне еды. И другие мои аспекты ее не интересуют. И отвечая себе на вопрос, кто я, что же я все-таки должен понимать. Принимать ли во внимание? То есть, то есть нужно ли мне учитывать все эти вариации разных ожиданий, или как это? Prabhu is asking that you mentioned that during the relationship we must understand our position, but he said that also the other person has some expectation from us. So should we consider that also? Because what we think could be different from our other person thinking about us. Yes, absolutely. Да, конечно, нужно принимать во внимание. Otherwise it doesn't work. Иначе не работает. Like they also want to know who are you. Они тоже хотят понять, кто вы. Of course, you come here to Mayapur, they see you, okay, this is devotee, all right, makes sense. But sometimes it's not so clear. И, например, просто вы сейчас в Майяпуре, значит, вы преданный. Но иногда не все так ясно. Do you ever have the situation where the person is there and they look at the book and they look at you and they look at the book and they look at you? У вас была такая ситуация, они смотрят на книгу, потом на вас, потом опять на книгу, потом опять на вас. And they're a little confused. Они так сбиты с толку. They just want to make sure that you are who you pretend to be. И они хотят бы убедиться, что вы тот, за кого вы себя выдаете. And if the two don't match,
if it's not a match, then no go. I don't take it. И если это не совпадает, то они такие, не, я не беру. They want to see, yeah, you're a devotee. You're actually practicing Krishna consciousness. Они хотят увидеть, что вы настоящие преданные, что вы по-настоящему практикуете сознание Кришны. It's one thing to dress up, Одно дело одеться, but to actually walk the talk, to actually be a devotee, но it's not a cheap thing. по-настоящему ходить, говорить и по-настоящему быть преданным, это не дешевка. You can't fake that. Это нельзя сымитировать. Because you can't fake empathy. Потому что нельзя сымитировать эмпатию. You go on Sankirtan, you have to actually care about the people. Поэтому если вы выходите на Санкиртан, вам по-настоящему должно им быть дело до людей. Yeah, for a short time we can run around and take it, give me the money. То есть короткое время можно там бегать, просто давай деньги и все. Not for a long time. Но недолго. So, and whatever that person's position and their expectation, the devotee is ready to accommodate that within boundaries И to bring them closer to Krishna. поэтому, какие бы ни были ожидания этого другого человека, мы преданные готовы их принять, конечно, в разумных пределах, для того, чтобы привести этого человека ближе к Кришне. Any of you remember Yugal Kishore from Moscow? Tall boy, Помните Югла Кишора из Москвы? Высокий guy. такой. is doing a lot of book distribution. Then he lived in Thailand. Он много книг распространял, сейчас в Таиланде живет. We went out in Bangkok on Khao San Road, tourist area. No, he left his body? Yeah. Он оставил тело. So we went out to distribute books in Thailand, in Bangkok, Мы распространяли книги в Бангкоке, в on Таиланде. Khao San Road. В таком месте. Even though he was a big guy, he was actually very soft and very, he had this sweet and humble side. И несмотря на то, что он был очень большим человеком, он был очень нежным и очень приятным. And he did not, do the army commando, the I tell you do, but he was very kind and soft-spoken with the people. And people were surprised, how can such a big guy be so soft? And they actually reciprocated his affection. И он не вел себя какой-то суровый спецназовец, он был очень нежен и очень нежен в общении. Люди были удивлены, как такая большая личность ведет себя так нежно. There was a young couple from the UK, and I approached them, and I put Bhagavad Gita in their hand, and the girl, she said, "You won't believe it." И там была молодая пара из Англии, и я дал им Бхагавад-гиту, и девушка сказала, вы не поверите. This morning I woke up in my hotel room, and I had the idea that I should read Bhagavad Gita, and now you give me Bhagavad Gita. So she was like, "This is not possible. How can this be?" Говорит, я сегодня утром проснулась, у меня мысль такая, надо почитать Бхагавад-гиту, и вот вы тут мне ее даете. Он говорит, как это вообще возможно? I was in New York walking to Washington Square Park, and it was a little, not like a park, more like just a few benches and a few plants, just a little corner green area. Я был в Нью-Йорке, в Вашингтон-сквер-парке, и там даже был часть, это не парк, а там несколько скамеек и немножко зелени. And there were two bike couriers, guys who deliver food. И там были два курьера на велосипедах, которые еду развозят. And I looked at them and said, Uzbek, huh? Tashkent. And they said, "What? You found us. Я к ним так обратился, они такие, о, вы что, нас нашли? Они так испугались. How did you know? А откуда ты узнал? I say, you have to read the book. Я говорю, вам нужно книгу прочитать. So they took the book. И они взяли книгу. So relationship means what you have to be considerate of the other person's identity or position and also their expectation. И поэтому отношения это значит, что мы должны принимать во внимание положение человека, и его личность, но и также их ожидания. Do you ever see the old lady sitting on the balcony when you go by on the Gurukul Road? Do you ever see her? Up there, there's an old lady sitting on the veranda on the second floor. Actually, it's over there. I got mine. It's over there on that side. The road that goes to the Goshala goes through the housing area. Okay?
On this side of the road, on our side, on the second floor, there's the old lady who's sitting there. И там здесь вот дорога, и здесь там мать же сидит всегда на втором этаже. Yeah. Before her name was Aharada. So she's from Switzerland. Aharada was her name before. So, and she's one of my many grandmothers. So she used to cook for us and make socks and do all the things. И она вела себя как всегда, как бабушка, то есть она носки вязала, кормила нас. Have you ever been to her flat? Были у нее в гостях? It's pretty amazing. Удивительно, да? The whole spiritual world is there. Это просто духовный мир. You want to see it? Хотите посмотреть? You just wave back at her, and then you can go up. She will show you all her deities. Вам нужно просто в ответ ей помахать, и она вам заведет и покажет все. So, we have to consider what is the other person's identity and what is the other person's desire. Поэтому мы должны принимать во внимание, что это за личность перед нами, их желания. Otherwise, if you're very stuck and very stereotyped, yes, okay, you understand, I'm a man, I'm a woman, I'm young, I'm old, I'm this, I'm that. But there is some individuality, there has to be variety, otherwise it doesn't work. Если мы застряли в каких-то стереотипах, что я старый, молодой, я мужчина и женщина, то это не работает, потому что должна быть какая-то индивидуальность. And that means we have to allow for relationships to grow. Поэтому мы должны разрешить отношениям расти. Otherwise, if we're stuck, then the relationship is also stuck. And if the other person moves on and develops, then the relationship breaks. Но если мы застряли, а, например, другая личность развивается, то отношения тоже застряли, и мы не можем развиваться, и отношения обычно разрушаются. Same with the relationship to Guru. То же самое отношение с гуру. Initially, it may be very formal, it may be very, you're up there, I'm down here. И изначально они могут очень формальными, и вы вот там наверху, а я тут внизу. But one fine day, Guru may ask you, what's your opinion? What do you think? Но в один прекрасный день гуру может спросить вас, а что ты думаешь, каково твое мнение? And you say, Sir, yes, sir. Ему отвечает, сэр, да, сэр. Tell me to jump, I jump. Скажите прыгнуть, я прыгну. And Guru says, I just ask you, what's your opinion? А гуру спросит еще раз, а что ты думаешь? And you go like, you're the boss, you tell me, that's the way how it is. А вы ему скажете, вы же босс, поэтому это вы должны сказать. That's why I love you. Это поэтому я вас люблю. Well, what kind of love is that? Ну что это за любовь такая? Love means there has to be a reciprocation, there has to be an exchange. Любовь это взаимоотношения, взаимообмен. And that means it has to grow, it has to evolve. И это значит, что это оно должно расти, должно развиваться. Growing doesn't mean that what you had previously was not good. И рост это также не значит, что было раньше, это значит плохо. But it means it grows and it manifests more and more varieties and flavors. Но рост это значит, оно увеличивается и проявляет все больше разнообразия и разных вкусов. But if you want a stereotype relationship, then you're better off with organized religion. Но если вы хотите стереотипных отношений, то лучше заниматься, быть в организованной религии. Where it's very clear, okay, God is up there, I'm afraid of Him, and I will do all the good things, and I avoid all the bad things. И вот Бог там наверху, я здесь внизу, и мне нужно делать все эти хорошие вещи и избегать всех плохих. Then you get to Krishna consciousness, and then you see Krishna is doing all the bad things, and if we're just trying to do the good things, it may not work that well. Ну и мы приходим в сознание Кришны и видим, что это Кришна там занимается всякими плохими вещами, и поэтому это как-то так не работает. If that confuses you, that's a good thing. Если вас это сбивает с толку, это хорошо. We have to actually go a little deeper in our bhakti. Поэтому мы в своем бхакти должны погрузиться глубже. Then we realize that Krishna is the supreme personality of Godhead. Чтобы мы должны понять, что Кришна это верховная личность Бога. Not a dictator. Он не диктатор, It's not an angry God. он не гневный Бог. Krishna has love for all living entities. Но у Кришны есть любовь ко всем живым существам. And as He loves even
the wives of the demons, and he reciprocates with everybody according to the way they are dealing with him. Если он даже любит этих цариц, демонов, он правильно общается с ними, So he also loves us. то это также значит, что он также любит нас. And love means accepting individuality, accepting personality. И любовь — это значит принятие индивидуальности, принятие личности. So we cannot hide behind our logo, our label, our made-up conception of who we think we are. И поэтому мы не можем спрятаться за нашим лого, за нашей концепцией того, кем мы думаем, мы являемся. Because whatever mental construct we are attached to, Krishna will tear it off. Поэтому He will destroy it. какой бы ментальной конструкции мы не были привязаны, Кришна сорвет это с нас, он разрушит это. When I started distributing books, I was 15 years old. Когда я начал распределять книги, мне было 15 лет. And I was telling people I'm a monk. И я говорил людям, я монах. And the old ladies would say, "Does your mother know that you're here?" Пожилые женщины спрашивали, а мама-то твоя знает, что ты здесь? And they used to go to the kitchen and get me chocolate, you know. И они шли на кухню и приносили мне шоколадку. I'm a monk, we don't eat chocolate. Я говорю, нет, я монах, мы шоколад не едим. And I never forget when I said that, the face of the old lady, she's like so much pain. Я никогда не забуду лицо этой пожилой женщины, там было столько боли. Take the damn chocolate. Возьми гребаный шоколад. You can give it to somebody else. Можешь кому-то потом отдать. Okay? So, there has to be a reciprocation. Должен быть взаимообмен. Otherwise, life becomes very boring. Иначе жизнь становится очень скучной. Of course, you can say, hey, I don't need friends. I got all the friends I need on social media, you know, like, and they really like me. И можешь сказать, да, мне не нужны друзья, у меня все друзья в социальных сетях, они меня любят, по-настоящему я им нравлюсь. But what happens if, God forbid, the internet is down? Но представьте, если Бог не разрешит, и конец всему интернету. Then what? Game over. Что, конец игры? I suggest you go and take a walk up Jalangi, and you go through some of these neighboring villages. Most of them are Muslim villages. Я рекомендую вам прогуляться здесь по Джаланге, там много деревень, там большинство деревень это мусульмане. And you see people, you know, taking care of kids and taking care of goats and, you know, doing farming. И вот там вы видите людей, которые выращивают детей, коз, фермерством занимаются. And if you just smile at them and nod your head, they will smile at you and nod their head. Если вы им улыбнетесь и так покачаете головой, то они тоже улыбнутся вам и тоже покачают головой. And you get a peek into their lives, the peek. И вы сможете заглянуть немножко в их жизнь. And you see that they're simple, but they're actually happy people. И вы увидите, что они очень простые, но по-настоящему счастливые люди. So, Krishna consciousness is real. Поэтому сознание Кришны, оно реально. Krishna is real. Кришна реален. And he's ready to have a real relationship with us. И он готов вступить в эти настоящие отношения с нами. Whenever you're ready. Когда мы будем готовы. Sometimes you have to chant Hare Krishna for 40 years to become human. Иногда нужно 40 лет Харе Кришну повторять, чтобы человеком стать. Sometimes it takes longer, it may take lifetimes. Иногда это может быть даже дольше, это может жизни потребоваться. The stronger our attachment, the stronger our identification, the stronger our resistance, the longer it will take. Чем сильнее наша привязанность, тем сильнее наше отождествление, чем сильнее мы сопротивляемся, тем дольше это займет. Back behind you. Спасибо большое за лекцию, за вдохновение. Вот иногда бывает легко строить отношения с людьми на санкиртане, когда просто 3 минуты и разбежались. А вот серьезные отношения бывает непросто выстраивать. Поделитесь, пожалуйста, опытом
вот, может быть, в своей жизни, вот ваши глубокие отношения, может быть, ваш лучший друг. Расскажите, пожалуйста, какие у вас вот отношения глубокие? Prabhu is saying that in his experience, it's easy to get into good relationship with the people on Sankirtana because it's only like 2-minute relationship, but it's hard to build really deep relationship with other person. So he's asking, maybe you can share your experience of like, friends or something with whom you develop deep relationship. Thank you. Спасибо. Yeah, one day the scary thing will happen. Однажды страшная вещь произойдет. Some of these people we give books to, they will actually show up. Люди, которым вы распространяли книгу, они реально придут. And they will say, hey, I remember you. Они скажут, о, я помню тебя. You're the guy who gave me the book. Ты ж мне книгу предложил. I want to know all about you. Tell me your story. Хочу все про тебя знать, расскажи мне. And he said, me? No, 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 no. Я такой, It wasn't me. Это ж не я, это кто-то другой. I'm innocent. Я не виновен. I just work here, you Я know. тут просто работаю. You got to be willing and able to engage, to have a relationship. Поэтому нужно быть, иметь способность и быть готовым вступить во взаимоотношения. And of course, there's got to be boundaries, you know. И, конечно, там должны быть какие-то рамки. And you have to give people as much as they can handle so that their appetite gets stronger and they will come back for more. Что мы должны давать людям столько, сколько нужно, чтобы их аппетит сохранялся, чтобы они пришли потом, чтобы получить больше. Sometimes we're very good at preaching to people. Иногда мы настолько хорошо так проповедуем людям, But are they coming back? но они приходят после этого. That's the real criteria for success. И это истинный критерий успеха. Not how great we feel about ourselves, Не то, because we really preached strongly. Не то, как мы замечательно себя чувствуем после того, как вы по-настоящему хорошо ему проповедовали. So depending on who you are, you'll have different types of relationships. Поэтому в зависимости от того, кем являетесь и вы, у вас будут разные виды отношений. And that all develops from reading the Bhagavatam, chanting attentively, and engaging in the Sankirtan movement. И это все зависит, основываясь на том, как вы читаете Бхагаватам, воспеваете свои круги и занимаетесь миссией Санкиртаны. Because Krishna is in your heart, Потому что Кришна в вашем сердце, and He'll guide you. и Он с вами. And some things, yes, we learn through trial and error. И каким-то вещам мы учимся с путем проб и ошибок. But if you read attentively and we see these types of relationships, then we can get an idea. Если мы будем читать внимательно, и мы обращать внимание на такие взаимоотношения, то мы сможем понять. And we choose our role models, И мы должны выбрать свои модели для the ones we подражания. like to emulate, Те, которым мы хотим подражать. or the ones we rather not. Или тем, которым мы не хотим подражать. So you be who you are and you work with what you got. That's the only thing we can do. Будьте, кем вы являетесь, и работайте с тем, что у вас есть. Это единственное, что у нас есть. But being ready to evolve, being ready to grow, being ready to develop as a devotee. Но надо быть готовым, чтобы эволюционировать, развиваться и расти как преданный. And not have a stereotype mindset. И не иметь этого стереотипного умонастроения. Otherwise it's easy to get stuck. Потому что легко застрять. You know how it feels when you get stuck? Знаете, чувство, когда ты застрял. Do you ever have it that like your neck, you can't turn your neck because you're stuck, you know? Знаете, бывает, шея затекла, и ты не можешь painful, повернуть right? It's like- шею, очень больно. Not very nice. Не очень приятно. So in a similar way, we might get stuck in a certain mindset, in a certain pattern. Поэтому иногда мы застреваем в каком-то умонастроении, в каком-то шаблоне. That's why we need to get together and do Sankirtan. Поэтому нужно собираться вместе, заниматься киртаной. Then we get beyond this, oh, okay, you're a this or you're a that, or, you know, I'm a this or I'm a that. Тогда мы можем подняться над этим представлением «я такой, ты другой». And I tell people straight out, they ask me, do people ever ask you, what's the message? What's the point in your books? What's your message? What's the ideology? What are you trying to
to communicate. И иногда люди меня спрашивают, а люди-то вообще спрашивают, то есть, что ты несешь, какое твое послание, что ты пытаешься донести до нас? I mean, here they don't because they already know, but in the West, Здесь-то понятно, нет, а на Западе. it's very simple. И это очень просто. How to receive and share selfless divine love. Как получать и делиться бескорыстной божественной любовью. Because that's the only thing that's actually keeping the world going. Потому что это единственная вещь, которая до сих пор поддерживает этот мир. Most people will agree. Большинство людей согласятся, You'll be surprised. и вы будете удивлены, They will agree. они согласятся. But it's a process. Но это процесс. And we are where we're at. И мы находимся там, где мы находимся. So, thank you for inviting me back. Спасибо, что меня снова пригласили. I don't know if I want to test your patience and go more overtime, Я не знаю, могу ли я про ваше терпение, but since it's no one here's got a job and но так как большинство здесь у всех нет работы, no one needs to go to the office не or to надо the в офис factory, идти или на завод. we'll take one last one. Еще один вопрос будет. Those of you who need to go, feel free. Don't feel pressured that you Тем, have to кому надо идти, можете идти, не чувствуйте, никакого давления нет. Харе Кришна. Вот вы рассказали о преданном Санкиртана, который может проявлять качество хорошее, имеет опыт распространения долгое время. Вот может ли Майя его испытывать? И вообще, если испытывает Майя, то как она его испытывает? Как Майя испытывает преданного, который опытный. Который очень опытный, все знает и ко всему готов, и имеет вкус, сострадание, качество. Prabhu is asking that you describe the very, I said, not a professional, very experienced devotee who is doing Sankirtan. He knows how to deal with the people. He knows everything, a lot of things. But he's asking what kind of tests Maya sends to this kind of devotee. How the Maya test very advanced Sankirtan devotee? People will glorify you. They will praise you. Люди будут вас прославлять. They И will say, "You're so renounced. будут говорить, вы такой отреченный, You're chanting so many вы rounds. столько кругов успеваете, You're so strong and effulgent." вы такой сильный, сияющий. And your mind says, yeah. И он вам говорит, да, продолжайте. Keep going, keep going, keep going. Продолжайте. Don't stop. This is good. Any more of Очень that? хорошо, еще. Till the intelligence kicks in and says, "Stop it!" И разум включается, ну-ка прекращай. Of course, you don't tell that to the person. Конечно, человеку ты это не говоришь. You just say, "Yeah, thank you very much. Actually, it's all coming, from this guy." Вы человек говорите, ну да, конечно, спасибо большое, на самом деле это вот от этого человека все. That's the problem with social media, that people actually start believing the stuff that people tell them. И поэтому проблема социальных сетей, что люди начинают верить в то, что им говорят другие. So, whatever your mindset or your position, Maya has got your number. You know the saying, she's got your number? I think I can understand. You can understand or not? I think I can. Okay, Yeah. you translate. И кем бы вы ни были, есть такое выражение на английском, то есть у Майи есть ваш номер телефона, то есть. She got your number, which means whatever your weakness, Maya knows. That's her business. И какой бы ни была у вас слабость, Майя знает, это в этом ее работа. When Sudama Brahman came home, there was palace, there was ornaments, there was luxury and opulence and beautiful wife. Why? Because he was attached to renunciation. И когда Судама Браман вернулся домой, там было это огромное богатство, роскошь и красивая жена. И почему? Потому что он был привязан к отречению. So Krishna tested him. Okay, can you handle it? Can you accept it? И Кришна хотел проверить его, сможешь ли ты иметь с этим дело, сможешь ли ты это принять. It's one thing to be neutral or indifferent,
But if you are repulsed, Krishna may make the arrangement to test you in that way. И поэтому нормально быть нейтральным, но если мы слишком против чего-либо, то Кришна может организовать, чтобы протестировать нас. So devotee is not attached and he's also not repulsed. He's neutral. It's Krishna's energy. Поэтому преданный Кришны, он не должен быть, он не слишком привязан и не слишком против чего-либо, потому что это все энергия Кришны. Many of us who started early did a little bit of sacrifice and a little bit of hard work. И те, кто раньше присоединились, они больше совершили какие-то жертвоприношения и тяжелой работы. Not to say that that's not the case today, but I'm just saying those who did that, then as a result of that, some results, some opulence, some reciprocation started to come. Я не хочу сказать, что это сейчас не происходит, просто результатом тех аскез и жертвоприношений сейчас приходят результаты, какое-то богатство, процветание, признание. And not everybody could handle it. И не все могут с этим иметь дело. So Krishna wants to see how we do when we get good or bad. How do we deal with it? Поэтому Кришна хочет узнать, как мы ведем себя и в хорошие, и в плохие ситуации, как мы с этим имеем дело. Do we get very proud and very showy? We start making big promotion. И мы начинаем очень гордиться, очень сильно себя как бы. Or do we become very depressed and very upset when we don't get what we want? Или мы сильно расстраиваемся, впадаем в депрессию, если не получаем то, что мы хотим. Ашлишава падарта пинаштрумам даршанан мармахатам карутува ятата видадата лампато мат прананата сусеванапараха. You may chant 1 billion names. If you have the plan that this is the outcome that I want, Krishna will prove you wrong. Just to see, okay, is he still going to continue chanting? Is he still going to be my devotee? Is he still going to love me if I don't give him what he expects? И мы можем иметь этот план, что я повторю миллиард имен, но Кришна может проверить нас, что насколько он решительно, будет ли он повторять дальше, если он не получит то, на что рассчитывал. But pure devotees are okay, whatever you want, I'm happy to serve. Ну, чистые преданные говорят, что бы то ни было, я счастлив служить. Not I'm happy as long as it's within my plan, then I'm happy. But as soon as it's not my plan, then I'm not at all happy. And that was not the plan, so I'm going to look for a different God here. И не то, что счастлив, только когда все идет по моему плану, в рамках моего плана. Когда все это не по моему плану, то все не так, и я уже ищу кого-то другого. That's why a lot of people like demigods, because it's a very clear give and take relationship. Поэтому именно поэтому людям нравится поклоняться полубогам, поэтому там очень все ясно, там, что внес, то и получил. But Krishna is the one who makes the rules, so he can break the rules. А Кришна тот устанавливает правила, поэтому он эти правила может нарушать. He can mix it up. He can do it whichever way he wants. Он может это все смешать и сделать так, как ему это хочется. And Krishna is a tricky fellow. И Кришна хитрый парень. He has got a lot of tricks up his sleeve. У него там много козырей в рукаве. And he likes to use his tricks. И ему нравится пользоваться своими Just to фокусами. draw out more Чтобы love, more attention, more intensity of relationship. проявить это больше любви, больше интенсивности, больше внимания в этих отношениях. Now, of course, we just want to have it peaceful and cool, Om Shanti, Kirtan Yoga. И, конечно, мы все хотим этого мира, умиротворения, этого киртан, шанти, йога. But Krishna has a different plan. Но у Кришны другой план. You have your plan. У вас есть свой план, Krishna has his plan. а у него свой. Let's see who wins. Посмотрим, чей победит. And that keeps the tension, that keeps the love alive. И это создает вот это напряжение, что поддерживает любовь.
Yeah, you can put some picture on the wall and, salute the, whoever it is that you put there. И можете повесить какую-то картинку на стену и отдавать ей честь. But if you want bhakti, it's gonna be messy. Но если вы хотите бхакти, то все будет непросто. It's gonna go the way Krishna wants it. Это будет так, как того хочет Кришна. So that means being open for guidance, being open for Krishna's hand to see what is his plan. Поэтому нужно быть открытым к наставлениям, к руководству, чтобы увидеть, каков план Кришны, что он хочет. And that means for senior devotees that you're not frightened to take the junior position and, like Prabhupada did, he cooked, he served, he cleaned, he answered questions, he took the humble role. И для старших преданных это значит быть готовым занять это как бы подчиненное положение, младшего. Он When the готовил, occasion and the убирался. need arose for him to be in the acharya, in the glorified position, he was ready to do that service too, but he was not feeling himself too elevated to do the simple and menial service. И когда пришло время занять это положение почитаемого ачарьи, он был готов занять положение, в то же время он также был готов заниматься другими делами. Sometimes we have very stereotyped idea. We think I can only do this. У нас иногда очень стереотипное понимание. Я могу делать только это. But the devotee can do anything. Преданный может делать все, что угодно для Кришны. Thank you for your patience. Спасибо за ваше терпение. We'll talk. All glories to Srila Prabhupada, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Милость Навина Нирада Прабху ки джай.